pues estamos de vuelta con la siguiente with the ponencia next talk, de la mano de la which profesora will María be José given by María Romero. José. Es profesora de la Universidad de Castilla-La Mancha y consultora de la Dirección General María José Europea de Santofimia Salud y Romero. Consumo. She's a professor at the Es Castilla-La Mancha doctora en University Ciencias and a Informáticas consultant y of the licenciada European en Derecho por la Directorate Universidad de General Castilla-La for Mancha, Justice and Consumer Affairs. máster en Seguridad y Sistema Informático por la Universidad del Sur de Gales, en Reino Unido, y trabaja como profesora titular de universidad en el Departamento de She works as a Tecnología y university Sistemas professor in the Department of Information en la Universidad de Technology and Castilla-La Mancha. Systems of the Ha realizado University of estancias de Castilla-La Mancha, investigación and she has en carried la out Carnegie research Mellon stays at the University Carnegie en Mellon Pittsburgh, Estados University in Unidos, Pittsburgh in the y US, la Universidad de and in Kingston the Kingston y University, London and Queen University, University Belfast, Reino London, Unido. and Queen Ella University, va Belfast in the UK. hablarnos del Well, she will papel be que puede talking tener to jugado la us about inteligencia the artificial role of en el AI paradigma de la salud activa y in el the envejecimiento paradigm definitiva. of La ponencia será health muy and interesante esta, healthy esta aging. segunda jornada de Without any talks. doubt, it will Creo que ya be a really tenemos en interesting línea talk, a la and I profesora María believe that José we already have Maria Santofimia. Jose Pues online now. bienvenida Maria y Jose, you're la welcome, escuchamos. and we are listening you. Hola, bueno, pues gracias. Hello, first of por la all, and presentación. thank you very Pues, much for the presentation. efectivamente, la ponencia de ahora Well, va the sobre talk el rol de la it will be inteligencia about the artificial role, puede dar as you de have forma said, líder of the jugar en el ámbito del artificial sistema educativo intelligence para hacer that frente pues, a this estos intelligence retos could have de in abordarlos healthy como se aging puede for dar the esa, challenges that we are el facing desenvejecimiento as a consequence of progresivo the de la sociedad, especialmente de la sociedad europea. aging Bueno, of pues our un society, poco a modo de especially resumen, European por la society. introducción anterior, pues efectivamente trabajo en Thank la you very much Universidad de for the Castilla-La introduction, Mancha and y as me a parecía summary, interesante resaltar estos tres I would like aspectos, ¿no? He to trabajado como experta uh, en el grupo take a break de to talk expertos de la about Comisión these Europea que ha four topics, trabajado en elaborar un which borrador de are my proyecto de background. resolución que un grupo de expertos de diferentes ámbitos tenemos sobre los retos I am que a se part abordan of desde el punto a de vista de group la of seguridad experts del producto, ¿no? that Cuando se pone talk un about producto en the el mercado, different pues a día de hoy ya tenemos resuelto las cuestiones quality como cómo certificar que test ese producto es seguro, that pues some products have son, por to ejemplo, be juguetes tested que when se they come ponen into the en market. el mercado, ¿no? For Para los example, niños. En some Europa tenemos toys una garantía de que esos juguetes son seguros y si no for lo son, children in Europe, we pues have existen los a mecanismos guarantee para retirados del that they are mercado. safe, and Ahora mismo, a día de hoy, we no have the pasa lo mismo mechanisms to con la retire them from the tecnología market if they are que de not alguna safe. forma funcionalidad de So with the interconexión, como es en el technology, we caso de have the same Internet, case. y tiene algunas funcionalidades We más need avanzadas, más inteligentes, to que se evaluate the basan en el different uso de la functions inteligencia the artificial, technology ¿no? may have. No tenemos a día de hoy los We don't mecanismos o las have garantías de los these consumidores days the technologies para and mechanisms de and the alguna forma guarantees tener esa to garantía in de some que way esos have the productos son guarantee seguros. that Pues those eso es en products lo are que hemos safe for the trabajado y quizá users, en alguna and forma that is tiene que what ver we are working con la on, charla que daré hoy. and Después it también, is como anterior ponente, related to my trabajo en talk. el proyecto I SAFE also work de as a part of envejecimiento, the una Shapes plataforma project, a gran escala which is a para platform envejecimiento activo y saludable, y that también en una works red for de the investigación smart que and se llama healthy aging. Focus, que ambos And I also work trabajamos, estudiamos with the las Coast diversas project, soluciones Good para Brother ambientes Coast project, asistidos que utilizan vídeo y and audio we work sobre cómo in the avanzar el development of conocimiento different sobre environments las that cuestiones de work privacidad, with cómo garantizar video esas and cuestiones de privacidad y audio de and sostenibilidad. video-based applications. Pues sí que me gustaría también, bueno, dejarles aquí los And enlaces now a in los this canales, slide, las you redes can sociales see del the grupo, donde links pueden seguir los to the avances different en este groups, proyecto y en otros projects. proyectos en los You que can estamos see and trabajando actualmente. uh, consult the different También, como el anterior ponente, pues me advances. gustaría partir de la base I de will que also vamos a quitar o queremos quitar esa start by connotación the negativa base que of puede the existir negative desde el ámbito del connotation envejecimiento. the Y aging has quería empezar con una nowadays. cita de And I would Aston Howe, que dice en una like charla to begin with que el the envejecimiento no es un problema que talk tenemos that que Aston arreglar, Applewhite said. tampoco es una She enfermedad que said tengamos que aging is curar, not a sino problem que to es be algo fixed natural, or a es disease algo to be cured. que It ofrece is grandes a natural, oportunidades y es ahí powerful, donde quiero incidir, ¿no? lifelong Cómo process that unites us se all. abre una serie de oportunidades en el ámbito tecnológico, en el ámbito So de la this means inteligencia that artificial, que aging debemos aprovechar actually para dar offers respuesta a esas opportunities necesidades que to surgen como give consecuencia de ese cambio different de cultura necessities and generacional. different Vale, no challenges es that un technology problema, has to face, pero es and we had innegable to que de answer. alguna forma plantea una So serie de aging retos. is Hay que not a abordar problem, cuestiones que hasta but ahora it no eran poses different necesarias. challenges. Y estaba utilizando, bueno, utilizaba él para identificar o I de will alguna forma using that agrupar quote in order to identify dimensiones, cuáles son
the different sabemos de esos dimensions retos. of the challenges that Utilizaba aging el poses. paper on aging, que es un documento que ha publicado la Unión Europea este enero de 2021, donde de alguna forma abordaba esta In a cuestión, el document that análisis de the esos retos European a los que Union tenemos actualmente. Los published podemos last agrupar en dos January, grandes dimensiones. Por un uh, lado, la dimensión the different salud, challenges were grouped into three. salud no First solo of all, física, sino the también health salud dimension mental. of problems, Y physical and el mental, reto ahora no es not solo only physical. alargar la And the esperanza de challenge vida, now is not vivir más only años, sino to vivir más años con buena salud, tener make más años longer de the vida life de expectancy, calidad. but also the quality Y of ahí es donde la life tecnología tiene and un papel through fundamental. our Por life otro lado, expectancy tenemos el process. ámbito laboral, el We trabajo, also que de have alguna forma the no está work desconectado and de la the cuestión work salud, está dimension, interrelacionada, ¿no? and our Peor health salud, is pues menor related rendimiento in en some kind trabajo. to O this en concreto, aspect la and cuestión, dimension. el reto aquí es esa salida temprana del So the ámbito challenge laboral, here is the principalmente derivada de early esos menores. exit from Esto the plantea retos no work solo, world evidentemente, porque and el related to cambio en la retirement. estructura de la población So this implica que supposes a va a haber change que pagar más pensiones, eso es un in reto the innegable, pero por otro structure lado, of pues society, asociado and a that que habrá implies that menos we will have to pay for esfuerzo para more sustentar ese sistema de pensiones. the Pero cost esto, por of otro lado, maintaining the también people parece that are que pasa retired. desapercibido ese reto que va a But there suponer is also a la challenge jubilación that de esa will mean generación del baby the boomer, retirement, donde the vamos a cost of the perderlos, retirement of that estamos a punto generation. de afrontar la pérdida de una gran And we are cantidad at the de verge know-how, de of conocimiento, ¿no? Esa experiencia de esa facing gente a que ha estado muchos años en el lack of mercado knowledge laboral y que than estamos a the punto knowledge de that perder. those La people tecnología ahí that también had puede been jugar un throughout papel clave these en retener ese years in the conocimiento de alguna forma. working, and Y they luego now una tercera retire. dimensión, que es el de las necesidades crecientes, And there is nuevas caras another surgiendo, nuevas third necesidades dimension, which is the que hasta el growing needs. momento, bueno, pues no eran tal, It y is la to cuestión take into ahora account the nos needs estamos that will be en emerging posición de now afrontar through la an aging respuesta population a esas society. necesidades. Pues para de alguna forma motivar Well, esas in some grandes way, in order oportunidades que se to abren, ya se motivate podemos abordar those la cuestión the de facing of envejecimiento, those envejecimiento challenges, activo y saludable, sí que me gustaría to poner una face serie de and números create a o healthy aging, hablar, I would like to give motivar some facts, some por qué, numbers, ¿no? De por qué and talk deberíamos about de la mano de la why tecnología y la we have inteligencia to artificial poner el foco implement technology and AI en esta. in the En healthy términos aging. de salud, When it comes to como decía health, antes, ya no queremos, no we no vamos hacia longer alargar la vida sin más, ¿no? O sea, we are no vivir longer más thinking años, about aumentar la esperanza de uh, vida. Ahora making life expectancy trabajamos en higher. aumentar la esperanza de vida, Now pero we con are vida de calidad, working con buena salud. on making life Si expectancy en higher, 2019, si la esperanza but de vida with a estaba better quality of life. bueno, por ejemplo, en Bulgaria 2018, en los the 68,8 number años, of en healthy España lives los years 66,7 were años, es estimated decir, at a medida de vida. 65 Si years vemos for women and la 64 proporción years o for hasta men qué in edad se the vive EU. con una buena calidad de vida, con una buena salud. En la Unión Europea In hablamos en torno a the los 65 EU, años. O sea, que we podemos talk decir que el and we move 80% through these years, de but nuestra vida disfrutamos de una vida con una buena so salud. we talked. Pues el foco We debe are. ir This means that in the 90% of en our ese lives, sentido hacia we aumentar have a esa great health. esperanza So de our vida, focus aumentar esa esperanza de must buena salud. be in the ¿Cuáles son los problemas principales improvement of de salud? our ¿Y cuáles quality son of esas life, cuestiones que nos hacen and what are those reducir things that esos make años our quality of life que tenemos en lower vida? and worse? Well, first of all, we have diseases. Tan saludable, bueno, pues las principales edades, el 2%, enfermedades neurológicas o desórdenes mentales, que incluyendo la depresión, por ejemplo, la depresión 2% of the population, all the population in the European Union suffer from diseases related to the mental illnesses or neurological mental disorders such as depression. A higher percentage suffer from musculoskeletal disorders, and another percent suffers from cardiovascular diseases. Se debe a una mala gestión de una enfermedad. And most of these diseases could be we could avoid the diseases, but this happens because there is a bad management
inside the system hospitalaria. of the Em, necessities that these people Como may need. comentaba antes, también la salud está estrechamente relacionada con esa segunda dimensión que As I quería told tocar, before, the ¿no? El tema health del ámbito is laboral. directly Vimos linked to the second dimension. una estadística, una encuesta, ¿no?, realizada en la Unión Europea que analizaba la We had situación por la que un a grupo group de of personas, ¿no?, entre los people in 50 y los the 69 European años que Union estaban aged económicamente inactivos. from Bueno, ¿cuál 50 era to el origen de esa 69 years actividad? Y llama la that atención were que el in a survey, 21% lo enrolled in a hacía survey porque in sufría algún problema 2012, de salud, and the algún tipo de 21% discapacidad. reported their health Hay un or disability as the 37% main reason que they está stopped working. económicamente inactivo porque There simplemente was ha alcanzado esa edad, 37% of people that no, were perdón, no la edad, sino ha economically alcanzado esos inactive or criterios retired que le permiten because they had obtener una already pensión reached subsidiaria. the Y el age 10% sí que lo hace porque ha alcanzado they la edad had máxima de jubilación. Por lo to tanto, reach tiene que centrarse en eligibility esos for a dos primeros pension, and the porcentajes, el 10% reached the 21% maximum y el retirement age. 37%. ¿Vale? Por un lado, debemos trabajar sobre esos entornos laborales para que sean From entornos one side, we need to work laborales on más the saludables, ¿vale? La work salud debe ser considerada como algo environment intrínseco en el in order entorno to laboral y esto make permitirá the work reducir el environments impacto more que las healthy, enfermedades tienen sobre las personas en edad productiva y meaning en edad de that trabajar. people Y feel luego, por otro comfortable lado, in their también ese workspaces 67% de and feel personas that they que can simplemente cumplen los criterios be para obtener healthier algún when tipo de working. pensión. ¿Por qué lo hacen? Son personas que sienten And then que el the other entorno laboral percentage les of people exige that retire resolutamente, la sobrecarga, because se tienen they nuevas tecnologías already y personas ya they had chosen to retire casi before. muy próximas Why did a they su do edad de this? jubilación, So que we had tienen to mucha ask capacidad ourselves todavía why. al ámbito laboral, pero que el entorno And tecnológico the answer to this se could be ajusta, ¿no?, a that su experiencia their pasada. working Debemos environment trabajar también en had not conseguir been adapted to adaptar their esa nueva necessities, situación para, to what bueno, they permitir needed, que las personas que deseen and permanecer felt activas like lo hagan la mayor their environment was lo hagan, actually ¿no?, cuanto antes sea. making their health worse. Por otro lado, hablar también de salud en el trabajo, porque de alguna forma es hablar de condiciones To crónicas, keep on ¿vale? talking about Condiciones health in crónicas son work, we need to multimotilidad o talk about comorbilidad, chronic ¿no?, la conditions, presencia de dos o más enfermedades the crónicas. presence of two or more Suponen una chronic muerte diseases. prematura de These personas en suppose edad this de kind of trabajar, de más diseases de medio millón de personas. mean La Unión Europea, además, a real puede threat tener un impacto for people económico of desde un in a working 0,1% age. sin tener en cuenta pues, la baja productividad o problemas relacionados, ¿no?, con esos They días Most o companies don't take enfermedades into que pudiese account tener this el COVID sin factor. tener en cuenta esas cuestiones, ¿no? Cuesta ese 0,8%. Y ponía el caso en concreto, bueno, pues de Contra estos case desórdenes of these musculoesqueléticos kind of o incluso musculoskeletal la diseases depresión, un 2 or depresión, depression la depresión es por otro, o sea, las are just a enfermedades few crónicas tienen examples of un chronic conditions impacto that actually have a real importante impact en la salud, pero on the también en el health of ámbito the worker laboral. and in the working environment. Quería referenciar también esta I would otra also like to estadística de talk Eurostat, donde about pone de this alguna statistic forma en of the relación, Eurostat that porque bueno, está relates demostrado in que las some personas que way abandonan el mercado laboral de manera that the prematura people o that inactivamente, abandon pues the existe una working relación environment, con sufrir alguna enfermedad there crónica. is De hecho, a en relation esta between gráfica lo que their vemos es la retirement proporción de and personas their que health. abandonan el mercado laboral In this graphic, we según can see no sufran most of ninguna the condición people crónica, sufran that una o abandon sufran dos condiciones, the dos retirement, enfermedades crónicas. En el they caso reach de the retirement, Austria, early el último, y retirement, or Austria es premature bastante exit from work, significativa actually en suffer from a la chronic proporción de disease, personas que abandonan el mercado one or more laboral chronic de manera diseases. prematura que no sufren ninguna enfermedad crónica y el caso This has de been la proporción que demonstrated by sufre several alguna vez. En studies. España también So there is a podemos connection apreciar esa between the poor health diferencia status and an en la early exit. proporción de personas que abandonan sufriendo dos o más enfermedades crónicas. La tercera dimensión The third dimension, plantea retos I commented, asociados al poses envejecimiento de la different población. challenges related to Decía esas the necesidades healthy aging of crecientes. Y aquí population, identificamos and we cuatro talk patrones. about the Por growing un needs. lado, esa We can necesidad see four de different cuidados a groups. largo plazo. First of all, the necessity Perdón. of long-term care. Y es que, bueno, pues en términos, en números, ¿no? En In general 2016 terms, in teníamos 19 millones y 2016, medio de personas we necesitaban had cuidados a largo plazo. 19 million Esto people that aumentará, se needed prevé, a long-term 23,6 care, millones en 2030 y hasta and this is 30 expected to millones y become medio en higher in the 2050. future. Está claro que una necesidad emergente
So there is proof that there is a necessity, actual necessity, of an improvement of the long-term care services. And we need to ensure that these services are adequate, accessible, and of great quality. So we cannot deny that we need qualified professionals that can make great use of the new technology, such as AI. And related to this group, we find territorial differences. In some way, this phenomenon of depopulation, the movement in rural areas, the so-called Entit Spain, the rural exodus to the cities normally comes from when the people reach the retirement age and they come back to the rural state. And this makes that we have to pose a question when it comes to change on the ways we give answer to the necessities of of the people. How can we support ourselves in the use of new technologies on this topic? Working maybe on a system of rehabilitation that may give them access to a rehabilitation, a physical rehabilitation process. That is where we have to stop and think in the development of new devices, systems, and centers that the new technology offers to us. The third challenge is related to mobility, connectivity, and accessibility. In the end, in some years, with the advanced age of all the people that need to be moved from one place to another, and there comes many different necessities when it comes to mobility, connectivity, and accessibility. For example, we may find an important role of the next smart cars that can be driven by themselves with an assistive driving system. In the fourth place, we need to work in the intergenerational cohesion between our society. We have suffered from this in this pandemic, the coronavirus pandemic. The loneliness and isolation is an actual problem that attacks all the people, mainly all the people, and we had to offer them the best technology that they can learn to use and actually comprehend in order to make them closer to their loved ones and avoid these isolation situations, and for them to be close to their carers, families. Okay, so we will now move on to what is the role of AI in this when it comes to facing these problems we have just commented. Well, first, in the health dimension, AI can work on risk prediction in the first place. And also prediction, they can have foresight in order to tell us the problems that may occur in the future. First of all, they can predict the risk associated to different factors, such as the ones we can see in the slide, to predict and prevent the operation of chronic diseases appearance. But once the disease has emerged, we need to use technology in order to cure it. And this, in the end, will work towards increasing healthy life and the quality of life years of these people.
And this is work with desarrollar systems esos of modelos machine de learning predicción, pero systems, devices, ajustados a cada persona. and with different ¿Vale? models adjusted En el to ámbito de la each individual. predicción voy a In the ambit destacar of tres prediction, vías I que van a jugar un will papel fundamental. Una de I ellas will es el uso highlight three del asistente things, virtual. ¿Vale? such Los as asistentes the use virtuales of virtual están cada vez assistants, más omnipresentes en which nuestra vida. are Eso es así porque cada vez son más usables. Es more una present realidad in our que lives. podemos tener una There conversación are con un reality asistente that virtual, con we Alexa, can have con Siri, ¿vale? conversations Casi como with tendríamos AI, una for example, conversación con Alexa, una persona, Siri, ¿vale? El lenguaje just natural se as utiliza we en have a herramientas de conversation with a recolección de real person. información y es algo efectivamente muy natural. And Eso this es is lo que something that está feels really prometiendo natural, ser una realidad en casi todos los hogares. and it's Vale, becoming pues ese a asistente reality in virtual, esa most idea, esa homes. tecnología de asistente virtual puede So that jugar idea of un virtual papel assistant fundamental en el can be envejecimiento activo. key in a healthy Tres aging. dominios, ¿vale? Por un lado, sí que me gustaría hablar del ámbito del hogar, donde ese So asistente, if ya we talk decía in antes, the home and the place of the bueno, pues home, es algo común, that ¿no? virtual assistant can Ese be asistente normal, que can no be solo taken as responde a something tus common. peticiones, sino que That debe assistant dirigir that necesidades, not only debe does preocuparse por answer tu salud, your debe question, recoger but información also de tu entorno y it can give debe you supervisar pues, tu bienestar, tu estado de bienestar ideas general, to ¿vale? improve Y your también health, debe and it can incidir de think alguna about forma your en tu health and your salud wellness, siempre de and alguna forma la always autorización with the del usuario, de poder decidir o authorization hacer of the user. recomendaciones que mejoren, por For ejemplo, example, la do actividad you want física, me ya lo to give estamos viendo, ¿no? Muchas recommendations veces on quedas en tu physical habitación activity? mucho tiempo sentado, te recomienda dar un paseo. As we had Vale, seen in the pues estos video Ilenia asistentes played before, virtuales for pueden example, jugar go un for a papel walk, fundamental and ahí. También pueden jugar un so papel that virtual fundamental assistant can en el have a ámbito key de la role in opinión that. clínica, no solo como They can asistente a also la toma have de a key decisiones role de in the personal clinic sanitario, ambit sino también when it de comes alguna to forma todo help ese to make primer decision, the filtro antes decision de que el making problema progress llegue process a la enfermera o al médico, with ¿no? Que professionals. cada They mañana, can oye, ese work asistente puede along recordarte, has nurses tomado tu or presión doctors arterial, has medido tus niveles de and help them glucosa, make their cómo va esa works herida better. que me dijiste ayer que tenías en el pie, ¿vale? Tomar una serie de datos o información general So they que can quede collect data recogida en ese historial and clínico y que de alguna actually forma agilice o simplifique la collect the data tarea in their o la calidad del clinical diagnóstico que se register puede realizar en otras dimensiones. ¿Vale? for the professional El to cuidador, el consult ámbito de ese cuidador, ya sea formal o informal, in ¿vale? the Que sea un caring cuidador ambit and profesional the caring que da sector. asistencia a la persona en el Professional hogar, carers can o benefit pues from el hijo, virtual la hija, assistant too. ¿vale? Ese familiar, esa persona que se preocupa, que puede tener información Even the families bueno, del estado general de that la persona, could información benefit from de the su use hogar of these en virtual cuanto a assistants. hábitos, cómo va todo, pero también información en cuanto a salud. Después pondré un vídeo, ¿vale? I Donde, por will ejemplo, play a se video puede when we ver can lo que see estamos haciendo en the el work we proyecto have been 6 en doing este with the ámbito, en project el ámbito shapes in de la información que puede the tener el ambit of the cuidador para information that tener the esa carer can cierta have tranquilidad de que when todo va bien. using a virtual assistant too, ¿Vale? to Un guarantee the caso de health uso of the user. para describir un poco más cómo puede In order to funcionar el describe rol que how puede jugar, could ¿no? El asistente work the virtual role of the en el AI entorno del in hogar. the Por home ejemplo, esa environment. persona que ha salido a Now I would like mediodía tenía to un give evento examples. social, ha For tenido más de la example, cuenta. a person that has Ya lived cada vez for más lunch, se está has he trabajando eaten too ya much? los diarios nutricionales en cualquier aplicación de Diaries consumo. Ya son have bastante become more prácticos common, si pensamos and they en are more comidas really useful preparadas, if ¿no? we Comidas think que vienen con of su código de barras, que escaneas el código de lunch, barra, actual marcas la lunches, cantidad que quieres dishes that are y ya already tienes una prepared. estimación You muy just had buena to y scan realista the de las barcode, calorías, ¿no? and Lo you que va a have necesitar a great de description comida. of the Pero la tecnología va un paso más allá. macronutrients and Eso todo the es muy cómodo cuando tú has information. cocinado, bueno, no es práctico cuando But tú has technology cocinado tu propia is not that comida o much of a fuera practical thing when you trabajando con la have posibilidad cooked your own de ese dish or reconocimiento your de work vídeo, and cuando you don't tienes have varios clips de any vídeo barcode. o imagen, You're echas working una and you foto don't a la have any comida y barcode tienes to una scan, estimación de las calorías. so you had ¿Vale? to make Pues an gracias a estimation. estas aplicaciones, hacer ese seguimiento nutricional de la So persona es muy this importante. application ¿Vale? work on the Por un lado, sí, sí, following para the controlar calorie las cuestiones intake relacionadas con la and obesidad, the pero por otro lado también nutritionary para garantizar aspect on the la lifestyle of the ingesta people, nutricional a lo in order largo to diario, control the esa calorie ingesta intake and sea nutritionary equilibrada. intake ¿Vale? Ese to asistente be virtual balanced, lleva ese so trazo, that ¿no? virtual ese assistants seguimiento de la
alimentación y, por ejemplo, carries a following progress of the alimentation, algún tipo de comida, ¿no? De comida para llevar a domicilio. Puede hacer sugerencias que tienen que and ser these are ajustadas really a smart devices and applications del usuario. that can interpret the suggestions that the user make to the apps esos resultados de tu in actividad base of the diaria, reports medidas en una and the pulsación, por ejemplo, calculations dependiendo del número de that pasos, actividad could be física, made calorías consumidas, using en base smart a wearable ese devices diario, pues such as a ya ese band. asistente inteligente pues puede hacer recomendaciones AI de can tipo, give mira, un paseo por la ciudad recommendations sería el to the cine to the y user, está unos minutos andando such as taking a aquí, walk if vuelve, they have eaten too se mete por much, delante de la or do more televisión physical y tiene activity, any media hora kind para que of empiece tu programa sport. favorito, puedes hacer algo de deporte, ¿vale? Veremos que estamos trabajando en If un you have sistema, any como te time decía, de throughout the day. rehabilitación, un sistema de actividad física que puede ponerse a disposición en el hogar, ¿vale? Con todas This las is actividades these are físicas devices that could be se va a realizar. used in the Con home garantías environment as well. de que no es un problema, ¿no? Que no vas So a it's hacerte not a daño a ti problem ni a tu for people to use them. sí que me gustaría como ejemplo, ¿no? Poner I would el also like trabajo que to estamos give the haciendo en Shapes example y para of the esto work we are me making in gustaría Shapes, pedir que reprodujeran el primer and I would vídeo like to play the first video donde van el sistema físico, where we can see the physical ¿vale? system Para la rehabilitación activa. used En for ocasiones active está vídeo con rehabilitation garantías de que no vas a sufrir ninguna lesión. A lo largo del siglo XXI, el índice de along the 20th century. The index of aging throughout the world has gotten higher. There has been an improvement in the healthy of life, and this has led to a longer life expectancy. In consequence of this longer life expectancy, the process of healthy aging has been evolving. It has allowed to help improve the quality of life of all the people. For a healthy aging, we need to ensure physical activity, social participation, and the wellness of the people. In order to foment well and healthy aging in domestic activities, we have an activity web called Physio. This application will be monitoring and making a register of the parameters of the physical activity and health of the people by using the Xiaomi Mi Band 4. Every professional could use the website in order to consult the data collected by the band. Furthermore, the professionals will have a total control of the physical exercise routine. This platform is also accessible for every user, so all information can be consulted at any time. Even the exercises, the routines, or every feedback that the professionals may give. Furthermore, to ensure the participation in the daily basis activities, Fixio has a system of notifications which is able to send notifications to the band the users make use of. At the same time, the system enables the professionals to control the rehabilitation and the care of their wellness.
Muy bien, gracias. Vale, pues continuando, Okay, hablábamos thank you very much. Now we will de qué puede continue hacer la inteligencia to artificial en el talk ámbito about de la salud. what does Comentaba yo AI que virtual ese do asistente in virtual o esa the tecnología o esa tecnología. in the Otra de place las of tecnologías que medicine and me gustaría health. destacar es Another lo que one se of denomina the ahora o un poquito el technologies I would like paradigma to denominado highlight como medicina what is 4.0. called No las tecnologías que de alguna inside forma la the world soportan. of Hablamos de what is medicina called 4P 4P, una medicine: medicina que es preventiva, predictiva, personalizada y predictive, compensatoria. Y para que preventiva, esto sea así, bueno, pues predictive, necesitamos preventive, trabajar en personalized, tres and dimensiones participatory care. fundamentales. Por un lado, 4P. necesitamos garantizar que We need to somos capaces ensure de proporcionar that un we are cuidado integrado, able entendiendo to por give tal, an sobre todo integrated care, personas que sufren enfermedades crónicas, de los especially for diferentes people that suffer from especialistas chronic que diseases. trabajan en su salud, We ¿no? need Que to toman ensure decisiones that en su salud, all lo the hacen de forma professionals coordinada, lo hacen desde una that take forma decisions in flexible. their Y health para eso es do fundamental it que in desde a el punto de coordinated vista del way, plano tecnológico seamos capaces de ofrecer esas and we need plataformas to offer those que den platforms apoyo a la that toma de decisiones conjunta, gives al acceso de toda support la to información the disponible, ¿vale? Y que de alguna forma se decision-making process garantice of que somos these capaces de ofrecer ese professionals. cuidado So we integrado, guarantee that ¿vale? care, Pero that también es integrated care. fundamental trabajar But it's en el also fundamental empoderamiento to work in individual, the individual por empowerment tanto, of all the people, ese acceso a esa información que va which a is the permitir access que la to persona that haga una mejor information gestión de that su salud, enables the ¿vale? Por person eso to les make digo a que esa better medicina, por un lado, va a administration ser of their own personalizada health. en cuanto a So que that's the reason garantizamos why ese that cuidado website integrado, pero platforms también must have participatorio. that La design, medicina intuitive ha design. cambiado el foco, ya hemos pasado de esa medicina que So veía la medicine medicina has muy moved on centrada from en la the enfermedad, traditional en tratar la view enfermedad, a esta medicina ahora centrada to en la this persona. now Bueno, pues para eso medicine necesitamos que la focus on persona the esté en el individual. centro, que la persona empoderar a esa persona, y para So ello es that the fundamental dar reason why we acceso need a la individual información. Debemos empowerment. proporcionar esas We need to give plataformas access que to the own cuenten no solo individual con, hablaré después, con by esos the use modelos of this predictivos platform que de we have alguna been talking forma le about, van a permitir a la persona predecir cuál va a ser la evolución de su enfermedad en base that could a sus even hábitos de vida, predict ¿no? Y and tomar show decisiones the informadas. evolution Y por that otro lado could también have la a chronic economía de disease. datos es fundamental y de esto hablaré al And on the finalizar other mi side, we have intervención, to que se abre talk una about data oportunidad economy. enorme con estos There is a sistemas o estas huge plataformas, debate ¿no? Que recogen información on de these distintas fuentes, systems algunas that fuentes collect de information from dispositivos different descentrados, places, estas from que son different devices, estos dispositivos que tener en casa a bajo coste, ¿no? El glucómetro, el tensiómetro, que different mide, devices ¿no? such as the el band that we oxígeno had en just sangre. said, Pues that toda esta información de could give us different dispositivos de bajo informations, coste and this y information ofrecen información muy that is interesante collected from different junto con la información devices, que se replicaba a través, ¿no? A partir and del all the personal information given clínico, by the nos clinic puede, professionals. es fundamental It is para cambiar fundamental esos to patrones, esos take modelos everything into de las account in enfermedades order de forma to mejor, study chronic diseases mejor tratamiento. Pero and claro, para que eso evaluate sea así tenemos the que trabajar evolution fundamentalmente en dos cuestiones. Una cuestión of de these privacidad, diseases. And we have to work on analizar privacy esos datos subjects puedan estar disponibles para una comunidad sin que suponga un and the problema, ¿no? policies Nuestra related to privacidad the sin que data suponga sharing, perder nuestro derecho the privacy a and garantizar nuestra ownership. privacidad, pero por otro lado también necesitamos And on the other side, de alguna forma concienciar a we la need sociedad de to que make el people avance really de focus la ciencia, en este caso, de la on the fact medicina, that the advance of medicine depende de poder is tener really acceso a esa linked gran with cantidad de datos. Entonces, the bueno, access por un to lado those garantizar data. la privacidad y por otro lado siendo consciente de quién es el propietario de esos datos, pues We concienciar la always need necesidad de to compartir esa take información. keep in mind Em, the ownership of the Hablaba de data. ese tercer elemento que son los modelos de predicción. The Tenemos third element I was talking about una gran is fuente prediction de models. datos de entrada, ¿vale? Desde, ponía el ejemplo We de have esa a pulsera, great base of el data asistente virtual, that hablaré comes from después de different esa red de devices, such seguridad as the one we have just inteligente, seen la with que the trabajamos band. también en SAFE. Bueno, al final And there is tenemos una gran also cantidad a de system fuentes de of AI información, de that we are fuentes de working with in datos our que nos project permiten elaborar esos that give modelos us a activos great que amount además of data personalizamos, that ¿vale? En could base help a us develop parámetros that concretos en system, that base a devices esa gran cantidad de that are conocimiento que intuitive podemos with the recopilar user and personalized. de la sociedad. Bueno, pues elaborar esos And modelos que nos permitan this helps us predecir to hacia develop dónde the va a evolucionar models la enfermedad.
of personalized health and care pathways. Implementar para de alguna forma prevenir esas consecuencias más negativas de sufrir una These all enfermedad help crónica. us to predict and try to avoid Como ejemplo, así chronic para diseases. relevante, ¿no? As an example, more relevant in what we are working on in the ambit of prediction models, I set this example because of the impact of depression when it comes to economic and social aspects. That impact, it is more significant when the time goes by. The effects are higher, are worse. We are working in an intelligent and a smart mirror that could collect information from the user that in some ways could give us feedback of some physical features that could be indicating from chronic diseases such as depression, for example, the way of looking, the posture, the physical body language. And in some way, this data can help us to develop these models in order to identify those signals that are associated with the presence of any chronic diseases or mental illness. I will now play another video in order to show this smart mirror that we are working on. In this video, we can see the camera, that it is the one that gives information from the subject. We can see how the mirror has its own screen in order to give feedback to the user and to be intuitive. So now if you can play the video. Call Lolly. Tell me, Dionisio. Are you feeling dizzy now? Yes. Well, let me see. I'm going to check your temperature in the room. Well, it's a bit higher than it should be. I'm going to visit you now, okay? Sit down in the sofa and I will be there in a minute. Okay. I'll wait you here. Bye. Okay, so you have just seen in the video the access to information, and in this I would like to stop for a minute in the ambit of in the subject of health and work in the world of working on personal empowerment, individual empowerment. We need to have access to data that could be given by the bands or low-cost bands that we can find in the market that could help us be conscious of the things that we have to work on, and that can give really relevant information to the professional and clinic personnel. For example, the physical activity, the hours of sleep, the quality of sleep.
de una manera So the intuitiva, ¿no? key Vemos en is el to vídeo give access to this ortográfica information muy and to make sencilla it in donde a el way of cuidador which is intuitive and easy to use, as we have seen in the conocimientos video, especiales, with ¿vale? De four tecnología graphics puede that acceder a everyone información en tiempo can real de la interpret it. monitorización del hogar o de la persona. Bueno, y ya aquí en And este well, punto ya hemos in visto this un poco point, cuáles son we have los just retos que seen what are the abordamos challenges desde el punto de vista we are de la inteligencia facing, artificial, la tecnología, ¿vale? Y ahora que hacia and dónde now vamos, ¿no? we would like to answer Sabemos dónde these tenemos que questions. Where incidir, are tenemos we las going? herramientas, pero We ahora know qué, what to work ¿no? Eso on es and we have the lo que nos tools, gustaría but now what? para terminar, ¿no? la ponencia. Bueno, pues tenemos que avanzar efectivamente We need en el to go ámbito de la further inteligencia artificial, el desarrollo in pero AI, in the datos, pero no AI podemos ambit, olvidar la cuestión de dos cuestiones, la but privacidad we y las cannot forget cuestiones de about privacy and the laborales, ethics. ¿vale? I Las will cuestiones de go on later. privacidad, When it como comes to comentaba privacy, antes, mi participación en esta acción COS, la my acción COS participation in the que bueno, es una COS red de action, trabajo que estamos which is avanzando en el a ámbito working de network, we're desarrollar working on aplicaciones the que, topic pese of a utilizar vídeo y developing audio, garanticen la privacidad. applications that, although Algunos they use investigadores de video and esta audio, red están they trabajando ensure the sobre privacy of modelos the que users. sustituyen la imagen de un vídeo por un avatar, un And we are esqueleto. Al working final la with, idea es there are aprovechar other esta herramienta que applications nos da that substitute la visión artificial, la visión, the user los sistemas for que an utilizan avatar visión, or an object. porque han alcanzado But in the end, the idea is to tasas de give rendimiento muy altas, actual como el reconocimiento information, individualized de information of the actividades, user. el reconocimiento de situaciones peligrosas como And caídas, these por ejemplo. kind of Pero lo que no applications queremos have es proven to be really perder esa useful intimidad, ¿no? Si lo pensamos en el entorno del in hogar, the sense of las situaciones preventing quizá más falls, peligrosas no preventing serán chronic realmente diseases, en el cuarto de baño y en la habitación, que son dentro de lo que and es most intimidad, el the hogar, most el dangerous psiquismo, situations quizá el baño can be found y in la the habitación no bathroom sean or dos de in los espacios the bedroom. más privados o But que these caen are dentro de lo que the nos two gusta most preservar, nuestra private intimidad. ¿Quién rooms estaría dispuesto and a poner places in our una cámara homes de vídeo? who Pues will be sacrificamos muchas veces por f- la utilidad o la tranquilidad de detectar una caída. A tiempo sacrificamos we will esa sacrifice de privacidad. that Pero bit ¿hasta of qué punto? privacy, A ver, ya but es el momento de at what trabajar. A point veces are la we ready tecnología to ha llegado de sacrifice this madurez privacy? suficiente para ser usable, ¿no? Para dar buenos resultados. Ahora hay que trabajar That's en the reason garantizar why y hacemos we need eso, to guarantee pero garantizando that esas cuestiones de we are privacidad. Y por otro considering lado, en el privacy at all ámbito time. de la ética, en el proyecto SEX, estamos trabajando The mucho en project el foro shapes, ético we de are soluciones working in the digitales. ethics side, in No the solo ethics basta con of the avanzar el estado de la ciencia, ¿no? Desarrollar soluciones new digitales implementation of novedosas, sino que esto technology debe hacerse sin perder de vista, ¿no? La ética, se habla de la and the ética development of these en el projects. diseño. We always had to La take into ética, account ethics. hay como dos dimensiones de la There are two ética. ¿No? Por un dimensions lado, for ethics. tenemos la regulación, We la parte have más jurídica, ¿no? regulation, Las normas, las the leyes, more legislation y and eso está standard side of it, resuelto, en cierto modo, and that ¿verdad? is En in los some derechos ways fundamentales, solved. en leyes que nos garantizan, We ¿vale? take into Nuestros account all derechos the rights y of the people, evitan pues, que podamos sufrir algún tipo de discriminación por sexo, and we edad, always etnia, try to ¿vale? avoid Eso está resuelto. discrimination. That Pero, is como solved comentaba al already. principio de la ponencia, But as podemos I was talking at the beginning of my que talk, esas cuestiones can de we los actually sistemas de guarantee inteligencia que ponemos en el mercado, that en eso es en lo que hay que those trabajar ahora. rights La are taken into regulación está account ahí, ahora debemos when we trabajar use en cómo AI? implementar esa regulación en los sistemas. How do we implement those ¿Vale? regulations in the Garantizar que si systems? ponemos un sistema de We need to reconocimiento guarantee facial, ¿vale? that if Pues we, no va for example, ese sistema no va a ser have utilizado pues, a para facial aplicar algún recognition tipo de system, discriminación, ¿vale? Basado it en cannot sexo, apply any etnia. discrimination based Y luego, on por otro lado, el gender, diseño de sistemas. ethnics. El reto es mucho And then on the other Aquí side, se we requiere have the aprender ahora, design of desde el ámbito the más technology. sociológico, ¿vale? El ámbito más de la And ética, this del is more trabajo de la related mano, to con lo que the se hace sociological aspect. de soluciones técnicas, ¿vale? Porque el reto ahora está en adaptar The challenge now los valores morales y éticos al is pensamiento computacional. adapting ¿Cómo hacemos ese salto? ¿Cómo ethics trasladamos algo, to que a the veces computational no es thought. sencillo de explicar, ¿vale? ¿Cómo trasladamos eso How al we lenguaje adapt computacional?
something so complex such as ethics to this work. To finish off my talk, I saw yesterday this interview with Carissa Belliz. She was talking about the regulation of the digital era and the role of Europe in this regulation. But also something that I consider to be really interesting is that we are pioneers in Europe in this topic. And there are many investigations that have faced burdens and walls that make them stay in a death valley where science looks as it could not advance. We had the case of other countries such as the US that had no any regulation in this topic. So in this sense, we need to keep on working of AI, but on the other side, we need to keep on working on guaranteeing the ethics. We cannot forget about ethics when it comes to innovation, but we cannot forget about innovating and keep on investigating and researching, but always with ethics taken into account. And I would like to thank the invitation to the forum. Thank you very much. Santofimia, María, José. It has been a pleasure to have you here with us in this international forum and to hear everything that you have just said when it comes to AI and privacy subjects and the protection of data and private data of the users. Thank you very much. And now we will be back in some minutes with the next talk.